Okay. So guys, now we are starting with momentum option buying setup. Okay, so this setup is basically for trading Nifty and Bank Nifty using options. तो इंट्राडे में आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो टू ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस. नाउ एज दिस इज द मोमेंटम स्ट्रैटेजी. ओके, ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज आरएसआई इंडिकेटर. ओके, हम लोग आरएसआई इंडिकेटर यूज करेंगे. ओके, आई विल यूज द लैंग्वेज बोथ, हिंदी और इंग्लिश होगा सर, लैंग्वेज दोनों मिक्स होगा. कुछ नहीं समझ में आया गजानन सर, यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट फॉर यू. ओके, एज दिस इज मोमेंटम इंडिकेटर, सॉरी एज दिस इज मोमेंटम सेटअप, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज आरएसआई इंडिकेटर, बिकॉज आरएसआई जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है. तो यहां पर आपको ट्रेड कंडीशंस दिख रही है. फर्स्ट आई विल ब्रीफली ओके गिव यू द आइडिया अबाउट दिस सेटअप. तो पहले एक हम लोग सेटअप की कंडीशंस डिस्कस कर लेते. ओके, आगे चल के आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज फिल्टर. हम लोग एक फिल्टर यूज करके ट्रेड की जो एक्यूरेसी है उसको हम इंप्रूव करेंगे. So right now you can see these are the conditions without using any filter. तो अभी मैंने कुछ भी filter use नहीं किया है. Okay, these are the normal conditions of trade I am showing to you. So what we will do, हम लोग क्या करेंगे, RSI की सेटिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ. Here you can see the settings of RSI. Now by default आपको पता होगा RSI की जो सेटिंग होती है, it is 14 period RSI by default. So instead of 14 आपको यहाँ पर 4 period RSI यूज करना है. Okay, we will use RSI period as 4. Now, upper band should be 80, okay, lower band should be 40, and middle band should be 60. Again, by default, upper band 70 hota hai, middle band is 50, lower band is 30. So instead of these numbers, what you need to do, you will change these settings to 80, 60, and 40. Now, how to take a trade? इसमें हम लोग trade कैसे लेंगे? So when RSI is crossing below 80, अगर आपको RSI 80 के ऊपर दिख रहा है, and suddenly you see RSI is coming now below 80 से वो नीचे आ रहा है, then we can plan a short trade. उस पे हम लोग एक short trade plan कर सकते हैं, because RSI अगर 80 के नीचे आ रहा है, this clearly indicates oversold region, overbought region. So that's why we will take short position. When RSI is crossing 60 level, अगर RSI नीचे से ऊपर जा रहा है, 60 को क्रॉस कर रहा है on upside, okay, we will go for a long trade, because once RSI cross 60, तो प्राइस कैन पिक अ मोमेंटम ऑन अपसाइड. ओके, ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस जो है वो मोमेंटम पिक कर सकती है. एंड व्हेन आरएसआई इज गोइंग बिलो 40, ओके, अगर आरएसआई 40 के नीचे जा रहा है, दिस मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स ओवरसोल्ड जोन. वो ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, सो इट इज कंप्लीटली बेयरिश. दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर शॉर्ट पोजीशन. ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल आल्सो शेयर दिस पीपीटी. सो फिलहाल अगर आपको कंडीशंस याद रखनी है, और यू कैन नोट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Yeah, so time frame we will use 15 minutes time frame, Ashwin sir. Okay, ये सब conditions आपको 15 minutes के time frame पे देखनी है. Okay, I hope this is very clear. RSI की settings. Okay, by default 14 period होता है, we will use 4 period RSI. 80 के नीचे take short position, 60 के ऊपर you can take long position, and again if RSI is going below 40, we will take short position. ठीक है, इसको हम लोग और improve करेंगे काफी अच्छे से. Okay, in coming slides I will show you. आप एक फिल्टर यूज करके ट्रेड की कंडीशंस को और हम लोग अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ बैंक निफ्टी. ओके, दिस इज वेरी रिसेंट एग्जांपल, 7th November. ओके, दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो यू गाइस कैन नोट डाउन. वी विल यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी. तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. लुक एट द सेकंड कैंडल. ओके, सेकंड कैंडल आप चेक करेंगे. इन दिस कैंडल आरएसआई वेंट बिलो 80 के नीचे आ गया RSI. First candle में RSI was above 80. In second candle, okay, RSI came below 80. यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर सकते हैं RSI की. It is 76.41. So what we will do, we will wait for candle to get close. Okay, let this candle get close on 15 minutes time frame. Then आप चेक कीजिए RSI की वैल्यू क्या है. अगर वो 80 के नीचे आ गया तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है. अब शॉर्ट ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे, हाउ वी विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड. Okay, this is the second candle. इसको हम कहेंगे सिग्नल कैंडल, because in this candle RSI came below 80. इसके लो के नीचे, okay, इसके लो के नीचे we will go short. Okay, इसका हाई we will keep stop loss. Okay, सिग्नल कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा go short. सिग्नल कैंडल हाई, okay, will be your stop loss.
So here you can read the numbers. यहाँ पर आप numbers read कर सकते हैं साइड में. 41,713 is the high. 41,631 is the low. So range कितना हुआ? You can see the range is 82 points. So how we will take a trade here? जैसे ही price 41,631 break करेगा, okay, we will go short. 41,713. Okay, this is your stop loss. So how many points risk we are taking? यहाँ पर आप देखेंगे तो we are taking risk of 82 points. Risk reward we will follow 1:2. अगर आप 82 points का risk ले रहे हैं, okay, reward you will keep minimum 164 points. Okay, following risk reward is very very important. देखिए कोई भी strategy 100% of time work नहीं करेगा. So एक trader को profitable trader कौन बनाता है? Risk management. As a trader, if you are following discipline, if you are following risk management, okay, then only you can become a profitable trader. So come what may, जितना आप risk ले रहे हैं, आप target double रखेंगे. अगर आप 82 points का risk ले रहे हैं, please keep a target of minimum 164 points. Okay, so you can note down, we will trade this setup with 1:2 risk reward. Now, what you need to do, जैसे ही आपका 1:1 risk reward achieve हो गया, okay, as soon as you hit 1:1 risk reward, you can trail stop loss to your entry price. Okay, आप stop loss को trail भी करेंगे to the entry price. So take for example, यहाँ पर मैं 82 points का risk ले रहा हूँ. I am taking a risk of 82 points. Once I got 82 points, okay, once I got 82 points, I will trail my stop loss. 41,713 से we will trail our stop loss to 41,631. And then for another 82 points, I will wait. So this trailing stop loss is very very important. कभी कभार क्या होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. सो इन दैट केस यू विल नॉट मेक एनी प्रॉफिट, यू विल नॉट मेक एनी लॉस. ओके, आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर. इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल आल्सो शो यू आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो. सो मीनवाइल आई होप दिस इज क्लियर. वंस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड इज अचीव्ड, यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस टू द एंट्री. एनी कंफ्यूजन इन दिस? कुछ दिक्कत है इसमें तो आप पूछिए चैट बॉक्स में, यू कैन टाइप. If concept is clear, I will request आप clear type कीजिए so that I get the idea and then we will move ahead. Okay, fine. We will move ahead. Okay, let's see now how we can trade option. तो options को trade करने के दो तरीके हैं. Okay, this is the one method I am sharing with you. एक दूसरा मेथड है, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का ग्राफ ओपन करेंगे एंड वहां पर चेक करेंगे हाउ वी कैन टेक अ ट्रेड. बट राइट नाउ आई एम नॉट ओपनिंग ऑप्शन चार्ट. सो लेट्स सी फर्स्ट मेथड हम लोग ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं. नाउ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यू विल ऑलवेज ट्रेड एटीएम ऑप्शन. ओके, आप एट द मनी ऑप्शंस ट्रेड करेंगे बिकॉज when you trade ATM option, जब आप ATM options trade करते हैं तो उसमें stop loss लगाना, उसमें target find करना is very easy. Why so? Because ATM strikes has a delta of 0.5. तो जो भी ATM strike होती है उसका delta होता है 0.5. So are you guys aware of this fact? Please type in chat box. Let me see. क्या आपको पता है ATM strike का जो delta होता है 0.5 होता है? Or you are learning for the first time? Okay, so those guys who are learning for the first time, you can note down somewhere. Okay, Suman, I was saying that ATM strikes has delta of 0.5. Now 0.5 means 50%. Okay, for every 1 point move in index, ATM strikes premium will move by approx 0.5. Let's say Nifty, Bank Nifty, अगर 100 points का movement दे रहा है, तो ATM options जो होते हैं वो लगभग approx 50 points का movement देते हैं. So with this, 0.5 number, we can easily decide target and stop loss. So going back to previous example, if you remember, हमने यहाँ पर target कितना decide किया था? 164 points. We have decided the target. Okay, 164 points. So in options, I will expect 82 points target. So let's say if you bought option at 100 rupees, your target will be minimum 182. And what was the stop loss? Here you can see, हमने stop loss कितना रखा था? 82 points. So half of 82 will be how much? 41. So in option, okay, in options, you can keep a stop loss of 41 points. So let's say if you bought option at 100 rupees,
Okay, so you can set a stop loss at 59 rupees or 60 rupees पे आप stop loss set कर सकते हैं. 182 you can keep the target. So this is how you can trade options. Okay, this is the one method. By using delta 0.5 you can decide stop loss and target. Okay, second method में क्या होगा, we will open the option graph and वहां पर जो candle बनेगी, based on that we can take a trade. Okay, now one more example we will see. Okay, look at this candle. This is Bank Nifty again, 7th November. Okay, in this candle you can see RSI went above 60. Okay, this is the graph of this is the Bank Nifty graph. Upper band is 80. Okay, this is middle band, which is 60, and lower band is 40. So here you can see in this candle RSI turn above 60. Okay, so this is the signal candle. Okay, RSI value you can read, it is 72. It crossed 60 on upside. So this is the signal candle. तो ये कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कीजिए. ओके, यही कैंडल का लो यू विल कीप स्टॉप लॉस. सो हियर यू कैन रीड द नंबर. द रेंज ऑफ कैंडल यू कैन सी इट इज 78 पॉइंट्स. Okay, we are taking a risk of 78. Reward will be double, 156 points. But you need to remember, once you get 78 points, okay, you need to trail stop loss. आपको stop loss trail करना है to the entry price. So here we will buy call option because this is long trade. तो यहां पर आप call option buy करेंगे. Okay, this is Nifty. यहां पर भी same trade मिला अपने को. This is the signal candle. In this candle, you can see RSI turn above 60. Before this candle, what was RSI doing? RSI was trading below 60. Okay, ये candle के पहले आप check कर सकते हैं, RSI was below 60. After this candle, you can see RSI turn above 60. So this is signal candle. And from here, you can see we got 1:2 risk reward trade. Okay, now look at this candle. Okay, this is the candle in which RSI went below 40. If RSI is going below 40, we need to take a short trade. So in this candle, you can read RSI value is 32. And before this candle, okay, RSI was above 40 level. So once RSI came below 40, okay, from here you can see we got a good trade on downside. No, Avinash sir, it is not necessary. Okay, signal candle कैसे भी होनी चाहिए, not a problem. Okay, now let me show you how you can trade option. Okay, this is the signal candle here. Bank Nifty, RSI turn above 60. So what we will do, we will check, closing of this candle. Okay, ये candle कहां पर बंद हुई है? Can you see this candle closed? This candle closed somewhere near 41,518. Okay, 41,518 के आसपास बंद हुई है. Okay, so what will be the ATM strike price? Please type in chat box. Let me see. Okay, Sridhar sir, we are looking at spot charts. Okay, जब भी आप options trade करते हैं, always look at the spot charts. Right, ATM strike will be 41,500. Okay, so what you can do now, you can open the graph of 41,500. Okay, here you can see this is the Bank Nifty 41,500 call option graph. Look at this candle. This is the candle. Right, let me show you spot chart. Spot chart आप देखिए फिर से. This is the signal candle. Okay, ये candle ने day low form किया. 1, 2, 3, 4th. Fourth candle is the signal candle. Okay, now look at the option chart. Okay, this is the candle जिसने day low form किया. 1, 2, 3, 4. Okay, this is the signal candle. Now what we will do, we will calculate the range of this candle. ये candle का आप range calculate कीजिए. 41,500 call option. 297.60 high, 261 is the low. So what is the range? 36 points is the range. Now tell me guys, what will be your target and stop loss? Okay, please type in chat box. आप target कितना रखेंगे, आप stop loss कितना रखेंगे? Okay, you can open option graph and calculate the range of candle. Okay, do the calculation and type in chat box. Let me see. Right, so we will keep a stop loss of 36 points and my target will be 72 points. तो 297, 298 में लगभग आप 72 points add कीजिए. Okay, that will be the target.
एंड 36 पॉइंट्स का आपको रिस्क मिल रहा है इसमें. नाउ वंस यू गेट 36 पॉइंट्स, ओके, ट्रेल योर स्टॉप लॉस. ओके, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द ट्रेड, because I do not know once I am in the trade whether I will get 72 points or not. So sometimes, you know, the option premium will give you 40-50 points move, and then again it may come down. So we will make sure, you know, in that case we should exit the trade at no profit no loss situation. तो जैसे ही आपको 36 points मिल रहा है, आप ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस, and then you can wait for another 36 points. Okay, any confusion till now? I hope this strategy is very simple. This is clear to everyone. कुछ confusion है तो आप पूछ सकते हैं, or you can type clear in chat box so that we can move ahead. Okay, it's clear. Now what we will do, guys, we will further improve this strategy. इस strategy को further हम लोग improve कर सकते हैं. How we can further improve the strategy? What we can do, we can use CPR. Okay, we can use CPR and we can find out some good trades. As of now, what I have shown you, without CPR, जो भी हमने trades देखे, without using CPR मैंने सारे trades दिखाया आपको. But when you use CPR, okay, तो आपको जो trades मिलेंगे वो काफी अच्छे trades मिलेंगे, and उसके work होने के chances काफी अच्छे होते हैं. Because you know CPR is a price based indicator. And CPR works like support and resistance. Here you can see. Okay, CPR will work like support and resistance on the graph. So are you guys aware of this CPR indicator, or you are learning for the first time? Okay, type in chat box. Let me see. क्या सबको पता है CPR क्या होता है? Okay, great. So almost everyone knows here, you know, what CPR is, but still I will open TradingView platform and I will show you how you can add this indicator on graph. Okay, so this is Nifty 15 minutes time frame. Okay, आपको क्या करना है, indicators में जाना है. Just go to indicators and in search column you can type pivot range. Okay, इसमें आप type कीजिए pivot range. Now when you type pivot range you will get so many options. काफी सारे options आएंगे आपको. You need to look for this one, pivot range, pivot boss. Okay, आपको ये इंडिकेटर सिलेक्ट करना है, pivot range, pivot boss. यहाँ पर आप लाइक्स देख सकते हैं, 3066 likes are there. So you can use this indicator as a CPR indicator. Okay, so I already have this indicator. So यहाँ पर आपको dotted lines दिख रही है. These dotted lines are nothing but okay CPR lines. So let me hide the prices so that you can only see CPR indicator. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, this is CPR indicator. Now what I will do, I will place the cursor. Okay, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है. So CPR में आप देख सकते हैं, these are the 3 dotted lines. The line in middle is pivot line. इसको आप pivot line कह सकते हैं. The line at top, इसको हम कहेंगे top CPR. And the line at bottom जो दिख रही है pivot के नीचे, उसको हम कहेंगे bottom CPR. Okay, so just remember CPR में कितनी lines होती है? 3 lines होती है. Main pivot, top CPR and bottom CPR. Now when you place a cursor on CPR, you can actually read, you know, CPR line values. इसको आप read भी कर सकते हैं. कहां से आप read करेंगे? From top left. Okay, here you can see CD pivot. यहां पर लिखा हुआ, you can read the values now. The first value I can see it is 18,089. Now can you see 18,089 is written in pink color. तो यहां पर जो middle line दिख रही है that is in pink color. So I will say, you know, 18,089 is pivot line value. After that, I can read the value 18,076. 18,076 is bottom CPR because that is the lowest value. तीनों में से lowest value कौन सी है? 18,076. So that will be bottom CPR. Then I can read 18,103. 18,103 is the highest value. Okay, 18,103 is the highest value. 18,030 is the highest value. So that is top CPR. Okay, so what I will do, guys, this meeting may end in 10 minutes. So what we will do, we will rejoin this meeting. Okay, फिर से आप वही same link पे rejoin करना. After 10 minutes, अगर ये meeting close हो गया, immediately you can join using same link. Okay, so I hope this CPR part is clear.
Now let me move to PPT. So as I told you, CPR works like support and resistance. So I will quickly show you few slides और check कीजिए यहाँ पर CPR कैसे काम कर रहा है. So this is Bank Nifty. Okay, here you can see on this day, CPR worked like support. In entire day, can you see price never went below CPR? Okay, पूरे दिन में देखिए price CPR के नीचे नहीं आया. It found support at CPR and went up. Now look at what happened on this day. Okay, Bank Nifty came down till CPR. Again, you can see CPR worked like support. Price never went below CPR. Now look at what happened on this day. As soon as market start, price was struggling to cross CPR. And after that, you can see it came down. So on this day, we can say CPR worked like resistance. Okay, so just remember this point. CPR कैसे काम करता है? Support और resistance की तरह. In some trading sessions, आपको दिखेगा price is taking support at CPR. In some trading sessions, you will see price is taking resistance at CPR. Now, one very important concept of CPR is virgin CPR. Okay, this is the concept of CPR called virgin CPR. Now, virgin CPR, also work like support and resistance. Are you guys aware about this concept? Do let me know in chat box, or you are learning for the first time. So now, अपने virgin CPR क्या होता है? Okay, so let me explain what is virgin CPR. This is also a powerful concept. Virgin CPR works very well when it comes to index. देखिए, अगर पूरे दिन में, if in entire day price didn't touch CPR, अगर price ने CPR को touch नहीं किया throughout the day, then that CPR is known as virgin CPR. उस CPR को हम क्या कहेंगे फिर? Virgin CPR. And virgin CPR will work like support and resistance. वो support resistance की तरह काम करेगा for coming trading sessions. So in future, okay, maybe next day or next to next day, you will see, price will take either support or resistance at virgin CPR. So let me show you one example. Look at what happened on this day. This is Bank Nifty. Okay, this is the first candle and this is the last candle and this is the CPR. Can you see in entire day price never went till CPR. Price ने CPR को touch ही नहीं किया. तो ये CPR को हम क्या कहेंगे? Virgin CPR. So now it is possible, next day. Okay, next day, this CPR may work like support or resistance. Okay, ये CPR next day पे support या resistance की तरह काम कर सकता है. So what you can do, you can extend CPR lines. आप CPR की lines को extend कर सकते हैं. Okay, by taking horizontal lines, आप CPR lines को extend कीजिए. So for example, I know this is virgin CPR. For next trading session मैंने क्या किया? Top CPR line को extend किया and bottom CPR line को भी मैंने extend किया. Okay, for next trading session. So let's say price अगर यहाँ पर open हो रहा है and it is coming down. So this will be the support zone. Okay, ये zone में price कहीं पर भी support लेके bounce हो सकता है. So do not go short at that time. Okay, when you see price is coming down, okay, towards virgin CPR levels, okay, do not take short trades because this is support zone. यहाँ से support लेके it can bounce. So here you can see now what happened. Okay, this was the day price didn't touch CPR. So this is virgin CPR. Now next day you can see what happened. Okay, this is the first candle. Price took support at virgin CPR level, you can see. Okay, after that you can see it went up. So on next day what happened? Virgin CPR worked like support. And here you can see we got a signal candle. In this candle, RSI crossed 60. Before this candle, okay, before this candle, you can see RSI was below 60. And I already know this is virgin CPR. And that's why you can see it was working like a support throughout the day. Finally, this is a strong bullish candle we got on 15 minutes time frame and RSI turned above 60. Okay, from here you can see we got a decent trade on upside. So this is how you can improve. Just because RSI is above 60, do not trade. RSI is above 60 plus यहाँ पर CPR, virgin CPR भी support की तरह काम कर रहा है. So now very high chances ये जो trade मिल रहा है एक अच्छा trade हो सकता है. Because now we have two confirmation from RSI as well as confirmation from CPR.
Okay, now can you see on this day also price never went till CPR. Okay, ये दिन पे भी क्या हुआ, प्राइस जो है CPR को टच नहीं किया. So this is also a virgin CPR. Yesterday we got virgin CPR. Next day again we got virgin CPR. So again what I will do, I will extend. Okay, I will extend these CPR line values. इनको आप extend कीजिए. Here you can see. Okay, top CPR, bottom CPR को मैंने extend किया है by drawing horizontal lines. So again on this day guys, this CPR can work like either support or resistance. So take for example, अगर आपको gap up opening मिल रहा है on this day, let's say you are getting gap up opening, and if price is coming down, so it can take support at virgin CPR. यहाँ पर support लेके again it can bounce. और let's say price जो है वो somewhere here यहाँ पर open हो रहा है and it is going up. So again it may take resistance at virgin CPR and again it can come down. So let's see what happened on this day. Okay, so this was the virgin CPR extended lines you can see. Look at the opening. On this day what happened? कहाँ पर price open हुआ? Here. It went up till virgin CPR. Okay, वो virgin CPR के आसपास ही गया. Again you can see it came down. So the point is we don't have to ignore, we don't have to avoid, okay, this virgin CPR. Virgin CPR also work like support and resistance for coming trading sessions. The moment you spot virgin CPR on graph, okay, just extend the lines. Top CPR, bottom CPR को आप extend कीजिए by drawing horizontal line. Any confusion guys till now? Do let me know in chat box. Is everything clear till now? यहाँ तक सब clear है? Okay, Suman, I will check, how we can do this in Zerodha. Let me see. Because I personally do not use Zerodha. TradingView's best platform. I personally use TradingView. So I need to check in Zerodha how we can do that. So just give me some time. Okay, Sridhar sir, we can trade daily. Yes, अगर आपको trade मिल रहा है, condition satisfy हो रही है, तो आप ले सकते हैं trade, not a problem. Okay, in my opinion, out of 5 trading sessions in a week, you may see opportunity for 2 to 3 days. Okay, so guys, this meeting is about to end now within a minute. So we will rejoin this meeting. Okay, so after 1 minute, so you log in using same link which I've shared with you.